Embeera yeeyongedde okwonooneka eri mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa. Obudde bumuddidde ku bunnaabwo. Embeera ey'abantu ab'omu Lubigi n'ekitongole kya NEMA erinnya Enkandago. Katukatandike bwe tuti olunaku lwa leero. Oli nange Anthony Mugenyi. Tugenda kubeera nga tutambula mpola mpola tulabe biki ebiri mu ggwanga lyaffe. Katandike tuti. Kamalelo nzize n'ennyike nnyingi nga nina ensonga zange era leero nina ebibuuzo bingi ebinyiga omutima gwange tekitegeeza byonna Mukama byekoze nze sisima naye yegwe wetulopera lina obuyinza obusemba sewanude ali mugeto ne bambuuza yoba Mukama bamuwamba ne tutamanya yoba yeye achavuga eggulu n'ensi baki bye yalagira bamu babisa wansi abakola ebituufu be babonabona abakola ebikyamu be bababonyabonya ne tubulwa olusiya n'abagambako kuba ne bakabonabona bo babibeeramu ekyo kye kireetedde bangi okubusabusa era n'okukkiriza kwabwe kukededde bano bakola bituufu bayisibwa bubi nga teba bakola ebikyamu bateredde bagamba nti tubeere bamazima ge gali tufulaba eddembe ekyo Mukama ne tukikola wano aboogera mazima kati be batalina mirembe Mukama saba tujune nzibule amasa abantu balabe enjegere zaffe zikutuke totulekayo mikono gy'abalabe baffe. Kakati n'enjiri ey'enkyukakyuka awo nno wetuyimiridde ekulaga nti makyaki eyingiridde ddala mu makyaki era ne kana akatambi k'eŋŋenda okuwako ngero okulaga nti bannaddiini bangi bavuddeyo okuyimukiramu okulaga nti bali wamu ne bannayuganda wakati mu mbeera ey'obulumi obuliwo. Obubonero bwonna bannaddiini bwe bwongera kulaga nti ddala gavumenti eno olugendo lulabika terulina era njagala okubeera nga nkwongera ne kano okalabe mujja kiwulira bwe munaalabanga abantu nga ne mumakyaki gye mubadde mugenda okulimbiralimbira abantu ku butuuti naye babalumbyeyo n'enjiri ey'enkyukakyuka bwe mujja okutegeerera nti munnange buli kimu kibeera n'ebiro byakyo, buli kimu kibeera n'obudde bwakyo, buli kintu kyonna ekyakolebwa ku duniya kuno ekirina entandikwa mbalayirira kiba n'enkomerero era n'eyamwami Tibuhaburwa enaatera okutuuka. Katumale okulaba akatambi kano ak'omunaddiini ate atulabe Bishop Kibuuka ye agamba ki ku mulundi guno tukomewo. Omulabe bw'aba agenda akola effujjo lingi nnyo mwabaali balebenga tusabira abantu omuzimbu guba gunafuluma gwekalakasa ne gwekyangachanga ne gutiisatiisa naye nga gugenda oba gwagala oba tegwagala. That's the point. Bwe tumala okugoba ekintu bw'omala okusaba embeera erabika ng'ekyaliwo erabika ng'etakyuse naye ng'amazima embeera yakyuse dda, it's matter of time it is getting diminished, it's getting finished. Omulabe bw'abaana awangulwa atandika okweraga bajja kutta bajja kukola kino naye ng'agenda imirya mu kyawandiika omugaye ne bwona oluguma tolina bw'ogenda kuli olina okugenda. Bayibuli egamba nti n'amaanyi g'emagombe tegagenda kukusobola oteekwa kugenda. Yeeraga nnyo ng'agenda naye ng'era ne bw'anaaba nga yeeraze n'alaga obukambwe n'ebirala agenda. Nja kukyogera kati nti bwonna obubonero obuli mu ggwanga lino bw'olekanga gavumenti eno bw'etakyalina lugendo era bw'olekera ddala gavumenti egudde. Omanye emirembe gyonna gye twayitamuko emabega abadde bagenderera ebyafaayo n'abamanyi obulungi omuntu adduka nnyo ku nkomerero alabike nga awangula kubanga abaakaguwa akalengera era n'omuntu anaatera okubeera nga avaawo munnanga atandika okukola ebikolwa abamwetoolodde bye beewuunya ne bagamba naye ono ng'abadde takola bw'ati. Nalabyeko katambi mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ng'ayimiridde mu kitundu ekimu awo Kaleerwe n'abagamba nti tebalina mataala kubanga baalonda abannuupu abange nabadde omu ku abo abaagambye nti bwe kubanga okulonda mu ggwanga lya Uganda tulina kulonda abo bokka abalina okukolagana ne gavumenti oba abali mu NRM then lwaki okulonda kuteekebwateekebwa. Ndi omu era ku bantu ababadde beewuunya nti ebbanga lino lyonna nga NUP nga teriiwo nga waliwo ebibiina ebirala nga DP Forum for Democratic Change n'ebirala gavumenti kyekibadde kigigaana okubeera nga ewa abantu kyeteekeddwa okubawa kubanga munnange balonda aba DP oba ab'ebibiina ebirala. Kyemwagala otugamba nti NUP okujja kwayo kwe kuleetedde eggwanga lino okudda emabega.
mwami Tibuhaburwa oyagala tuwa bukakafu nti okujja kwa Robert Kyagulanyi Bobi Wine kwe kuleetedde embeera mu ggwanga okutuuka otabuka n'otuuka n'oggoba abantu ku mataka gaabwe, oba mwagala otuwa obukakafu nti kuva Kyagulanyi nga tannajja obubbi bw'amataka tebubaddeewo, eddagala mu malwaliro libaddeyo, mwagala otuwa obukakafu nti bulijjo mukola enguudo era tulina enguudo nnungi maama bataata tulaba enguudo kwe tutambulira matabuta. Ekirungi kiri nti n'abammwe baatandikiddewo okufiira ku nguudo, ekiraga nti tetuli fekka ba victim, wabula nammwe kennyini abali eyo muli ba victim lwakubanga mwegumya. Abange njagala kubeera nga mbawo akatambi ako temugamba nti namuwaayidde byabadde bigambo bye, yagambye nti yabamye oba baalemererwa okufuna amataala kubanga balonda ba MP abakyamu okubeera ku ludda oluvuganya gavumenti. I don't think mu ggwanga nga lino lye batulimbalimba mbu nno liri democratic ekivve, naye bw'ogamba nti nno togenda kukolera bantu kye bagwanye kufuna olw'okubeera nti tebaalonda oyo owappateyo, awo nno lwaki tolangirira lumu nti okulonda tekukyaliyo era kugwanye kuggyibwewo. Bwe tunaamala okulaba ebyo ate tujja kudda tulabe ebirala ebikira ku ebyo ebikwatagana ku bantu ab'omu Lubigi. Owa NUP David Lubongoya awanda muliro ku buuyo obwo era ngenda kubeera nga nako akatambi nkakuwa. Katumala okulaba mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa ebigambo byange mu vidiyo eno bigenda kubeera bitono ddala, wabula nja kubifundikira n'obutambi buno nkwegayiridde buwa obudde obuwulire olabe embeera bannayuganda gye bayitamu. Ono ye Tibuhaburwa. Weewaawo Tibuhaburwa ke tumuwulidde, kati ate tumale okulaba ku mukulu amanyikiddwa nga David Lubongoya ng'avaayo ku mbeera y'emu. Ebigambo bibadde bingi, abantu babadde boogera kino na kiri, naye nga embeera yo mu ggwanga yeetaaga okubeera nga tujja kenneenya okulaba engeri ki gyegenda okuba nga eggwamu. Katumale okulaba Lubongoya tuddiŋŋane. Programu ene wagiddwa Sheikh Ashraf omulombi w'edduwa, gwe nayina embeera muyite etali nnungi munoonyeeko ku nnamba ye weri awo waggulu. Sheikh Ashraf ajja kulombera edduwa embeera ejja kudda mu nteeko. Mbaagala nnyo tuddiŋŋane mweddako mweraba. Was environment. What we are opposed to are several things. One, the question of fairness. You know, you have rich people settling in wetlands every day. You have all these factories in wetlands. Then NEMA chooses to ignore them and go for the poor of the poorest. But the people of Uganda also know what has happened previously. They know what happened to that Shimoni school which was demolished. The regime said they were going to establish a facility which many years later turned out to belong to an individual. So the people of Uganda have known these stories for a very long time. They know that the regime will say that we are coming to demolish these structures in order to save the environment, but in a few years down the road, you will find some hotel or factory sprouting up. And if you try to find out who the people behind these establishments are, you'll find that they are in one way or the other connected to the regime. So that is what we are fighting against. The lack of fairness, the lack of equity in the way these things are being done. People have been talking about Starbucks, and you've had NEMA come up with different explanations. Today they say, oh, Starbucks got permission and they are using that place in conformity with what should be happening in a wetland. Come on, everyone can see there is concrete, there are structures there, etc, etc. Then the following day they say that, you know, by the time Starbucks went there, the place had already been destroyed. That is why we have decided to leave it there and go for poor people's houses. You've seen what is happening in Kazi, on the shores of Lake Victoria. You've seen the destruction going on there. You've seen what has happened in very, very many wetlands across the country. Factories. General Museveni goes and launches factories which are in wetlands. But then they come for these poor people. So one of the things we've been saying is, if
the point is about restoring the wetlands. Let there be fairness. Don't target the poor people and protect the rich people, as if the poor people destroy the environment in a more significant manner than these factories, which is the other way around. The other thing we'll be talking about is, even if there are to be evictions, it should be done in line with there's something we call human face. You know, you don't just come and do what they did. You start destroying people's houses. Some of the people are not given notice. You saw very, very old people have been living in those structures for over 40, how many years. People come and then their houses are being destroyed. And there are also many legal questions in terms of if someone, for example, has gotten all the approvals, the person owns this land, the person, some of them even proved that they had permits that allowed them to construct in these particular areas. So how does NEMA come in to just destroy them overnight? So these are the critical questions we've been talking about. But then the other thing now that you come to police, you talk about that they are saying we are organizing protests. I don't know of such plans, but even if we had such plans, what is wrong about protesting? You know, police needs to know that they are there to enforce the law, to regulate activities and not to ban them, not to ban lawful activities. The Constitution of Uganda provides for the right to protest. For them, they decided to completely ban the right to protest. You saw the law the other day going to visit that place, and the police responded with tear gas and bullets, and people were injured and all that. What was that needed for? Why did they need to act in such a manner? So, if the people are coming out to say, we do not want this that is going on. You've seen one of the ladies seated there, one of the victims, who has been living on that land. We are now trying to help her, resettle her and all that kind of thing, together with other victims. But if these people feel that they are being oppressed by NEMA, how should they express their discontent? One of the ways is going to court, one of the other ways is petition parliament and all that, but one of the other ways that is permitted by law is to demonstrate peacefully and unarmed. And so if the people in Luigi want to protest, they should be allowed, because this is their God-given constitutional right to protest. The police should not say that every time there is a protest, they should arrest people who are leading this protest, because protests are lawful in this country. Fenga NUP tetuli kibiina kya kubeera mu offices zaffe ne tubeerawo nga tunywa kacaayi kyokka. Ffe tuli maanyi g'abantu. Abantu baffe tusuubirwa okubogerera, okwogera ku bibaluma n'okubeerayo mu field ku ground ne tulaba, kubanga ffe tuli ddoboozi lya muntu wa bulijjo. Tebasobola kugamba nti NUP erina okusigalayo ku kitebe kyayo n'ebeera nga tesobola kujja kuwuliriza abantu ebizibu byabwe n'okubayambako. N'olwekyo juzi leader of opposition bwe yagenda ne ttiimu y'ababaka baffe ne batuukayo poliisi ne bakuba omuko ogubalagala n'ebirala, baali bakyamu. Ensonga ey'okubiri, ffe nga NUP twayimirira nnyo ne manifesto yaffe, era tukyayimiridde nnyo ku nsonga y'okukuuma obutonde bw'ensi. Teri kibiina ndowooza mu Uganda ekiyimiridde ku nsonga eyo nga NUP. Naye ffe bye tugaana oba bye tutakanya nabyo mu mulembe guno gwa Museveni kwe kuba nti bakozesa ebitongole bya gavumenti ebiseera ebisinga okubba ettaka ly'abannansi, ne bagamba kati twagala kuteekawo kulistowalinga wetland oba twagala kuzizaako entobazi. Naye mu bbanga eritali lya wala n'osanga ate we bagobye abantu ba bulijjo, omugagaze n'ateekawo factory, n'oza mubadde mubiraba. Bannayuganda bakimanyi bulungi nnyo. Bwe bagobawo essomero lya Shimoni wali ne bagamba kakati tugenda kuleeta hoteli ey'omulembe tugiteeke wano ekole ebiki n'ebiki. Of course bannayuganda baavayo ne bagaana ensonga eyo. Naye emyaka gyetoloola ne gyetoloola, oli najja n'ateekawo mall, n'ateekawo zi supermarket, n'ateekako ki, era bw'ogenda okunoonyereza ogenda kusanga bannanyini bino ebintu bali connected ne system oba ne regime ya Mwami Museveni. Kakati ebyo bannayuganda bye bibaluma nti bw'oba ogambye twagala kuzaawo entobazi, tandikiraawo abagagga gye basenda buli lunaku. Gy'omulabye video nga basenda kaazi ku lubalama lw'ennyanja wennyini nga bagezaako, nga simanyi kiki bagala kuteekako, naye balinga bagala kuzimbawo hoteli.
era nemandoza mu buswavu yavudde negamba babali tebalina approval naye bagamba tebalina approval batandise batya basobola batya okusendawo wonna nga boolabye ne bajjawo ettakawo wonna nema neryoka ekitegeera nti wano wali olutobazi. So bannayuganda kyebaagala bwenkanya nti bwoba ogambye ntwagala okusenda abantu abali mu ntobazi tandikiraawo kwaba abagagga gavumenti ya Museveni be protectinga kubanga amataka amalala golaba nga baze ne batwala entobazi ogenda kusanga abasirikale ba UPDF nga bwe bali bakuuma. Kakati ebyo byonna bannayuganda bye baluma fenga eni between ovunaanyizibwa okuviolent byogerako. Ensonga y'okubiri era y'ensonga emu awo ku Lubigi abantu bade beebuuza lwaki gana amafuta g'omugagga aga Starbucks go wegali so nga abantu ba bulijjo mubatwalaganya era banema olabye nga leero boogera kino olunaku ne boogera ekirala nga bagamba nti bano twabawa approval nti era ettaka bali mu kulikozesa mu ngeri ekuuma butonde bw'ensi naye bw'otuukawo naawe ogenda okulaba concrete bazimbawo dda era ebyo ebintu ebiri awo ndooza byonoona butonde bw'ensi okusinga ababaavu be bamenye ne bajjawaawo mu lutobaza kye bayita olutobazi. So kyetwagala bwenkanya tosobola kubeera ng'ofufugaza abantu b'omu Lubigi ate awalala abagagga genda kaazi eyo yonna olabe saidi z'ebusabala n'awalala olabe abantu kye bakoze entobazi ebibira n'ebirala nga gavumenti eri awo etunula era abantu b'Olubigi one of the things kibaluma nnyo oba kyebalowoozaako toba oli awo wano bwe babagobye ebbanga eritali lyawala ogenda kusangawo factory y'omugagga oba bayinza ogenda baleetewo shopping mall oba baleetewo ki bwe bityo. Ensonga y'okubiri engeri nema gyekola ebintu byayo nti waliwo kyetuyita human face oba nti bwoba ogezaako okukola operation olina okulowooza ku bantu ba bulijjo. Kakati abantu abo balabye abamu babadde awo okumala emyaka 4 gwe nojja n'oteekawo x ku nnyumba ye n'ojja ekiro n'ogimenya olabye abakadde abamu nga balina emyaka 9 abalala balina emyaka 7 n'ojja n'oba wiiki emu abamu tebaweereddwa na notisi okusinziira bibadde boogera ne babagobaganya ne bensanga tebalina wakugenda. Ekirala buvunaanyizibwa bwa gavumenti bano abantu baba bagenda ku ttaka eryo nga bamu balina ebyapa abalala balina approvals zonna nga babadde baziraga bano abantu mwali badde mubafunira alternatives nga temunabamenya n'okubamenya okitegeera kubanga twoboze n'obagoba wano oyagala bagendewa oyagala badde mu bubbi batandika okuba abantu obuyondo ku mitwe oyagala bakole ki. Kakati tuba tulowooza nti ne bwe twaba Kristo walinga entobazi nga bwe ngambye eteri akiwakanya ekyo naye ekisooka wonna tugendeyo abagagga gye bali n'abaavu gye bali naye nga tetunagenda kugwaganya bano abantu ku ttaka soke tulowooze alternative ki gye tusobola okubateerawo. Lwaki tetubateerako alternative ne tuba resettlinga mu kitundu mwe basobola okukolera oba okubeera. Ensonga ey'okubiri nga bwe nkugambye wagambye nti poliisi egambye nti tugenda kwekalakaasa nti oba abantu bagenda kwekalakaasa sikimanyiiko naye abantu abo okwekalakaasa kaabwe nze mba nkuwagira nnyo kubanga ssemateeka yaffe ekkiriza buli munnayuganda emu eddembe ly'okwekalakaasa mu ddembe. So tosobola kugamba kati mwami Museveni alinga agamba nti akawaayiro ako mu constitution ya Uganda yakajjamu ak'okwekalakaasa mu ddembe naye Uganda etteeka likugamba nti olina obuyinza bwe nga munnansi okuvaayo n'olaga obutali bumativu okitegeera bw'oba nga owulira nti toli mumativu olina eddembe nga munnayuganda yina ennyingo ya 29 mu constitution ya Uganda. Every person shall have a right to freedom to assemble and to demonstrate together with others peacefully and unarmed and to petition. Eno constitution ya Uganda kyeyogera. So tosobola kugamba nti bannayuganda ogenda making sure nti buli avaayo okulaga obutali bumativu omusiba busibi ekyo kiba kikyamu era tukivumirira. Thank you.